That's why yes. Good that you said. Yes. Maybe you need to, Yes. to the more to the. So let me put in the same one. I will put in the same either here. Well, Brazil, when I came the first time here in the late 70s, I felt I'm at home. I don't know why. I felt like there's something here I know so well. And then I saw the first baterias, and then I got in contact with Escola Samba Portela and all this kind of, beautiful rhythms you have here. So it was a special place. And then there was a time where I traveled a lot, and lately I came back with Taketina to Brazil. And to my surprise, I thought, my God, I'm coming with a berimbau and a surda to Brazil. What will they think about it? I see a curiosity of people to explore new boundaries. Here's a general attitude, and people are so relaxed here. Every time I come here, it's almost like a holiday also for me, because people just, go to the bay. At the very core of every human being, there is very deep knowledge, very deep intelligence. This is movement intelligence, emotional intelligence, and usually that is covered by some filters. And the two main filters are compulsive thinking, that means thoughts going around forever, and emotional reactivity. So we react on things, and while this is too noisy, we cannot access this core. And Taketina actually has the potential to erase that filters and allow people to access that knowledge, where also the deep knowledge of rhythm is. In that core, we are one with rhythm. So it's not teaching you a certain rhythm, but it's teaching you to become one with rhythm. So originally, I had the motivation to find something because I had heart arrhythmia, I had asthma, I had panic attacks as a child, and I was a pianist already. So I knew there must be something beyond medication that would help me go beyond my suffering. And on this way, more and more, I developed Taketina. I found Taketina. It was always there. I just saw how steps, claps, voice, going gradually on 3 different layers will bring you in a state most people even don't know. So when I saw the first groups and when Taketina formed itself, so to say, we had enormous results with the people. They say, oh, my heart arrhythmia is getting better. And so the effect that I saw right away in the beginning of Taketina was enormous, not just only on the mind, on the emotion, but also on the body. And later, of course, we did a lot of research in heart rate variability and in EEG, means brain waves. So
Taketina stimulates the vagus nerve, which is the largest nerve in the parasympathetic nervous system. And it stimulates it in a way that relaxation really lasts for a longer time. And with that, of course, you're going different to the world if you are in a more relaxed state. So going these two layers, simultaneous perception, I'm going out of my drama. And I see people going out of their drama and see what this can do for their life. So I'm really fascinated of seeing the evolution of people. I love to see that, I love to promote that, I love to help people to do that. And my way to do it is Taketina. Então, e eu vim no 5º ano de uma faculdade de regência e eu entrei num colapso, assim, mental mesmo, né? E foi uma experiência de um fracasso muito grande, porque não era aquilo, né? E aí eu comecei a dançar, e hoje eu sou bailarina, essa é a minha profissão. Mas junto com isso, o paralelo e junto com aquilo que se faz, que eu sempre fiz na vida, tinha uma busca de compreender, de autoconhecimento. Eu acho que é isso, de entender aqui vem aqui, né? Estamos aqui para quê? E então sempre vieram práticas que tinham a ver com essa busca por uma conexão e por um percebimento maior, uma abertura de espaço maior. E é isso que é a Taketina, foi isso que eu encontrei na Taketina. Porque uma coisa que ficou muito clara na Taketina é quando você entra na roda, você se despe. As coisas que você é, tá ali, aparece. Né? Então, né? E essa honestidade consigo próprio e com os outros é o que eu mais admiro, o que eu mais gosto na Taketina. É algo que eu não esperava, que você, né, sabe que é um trabalho com ritmo, mas eu não esperava o quanto a gente ia aprender sobre o ser humano, sobre nós mesmos e como a gente pode soltar tudo aquilo que interfere na nossa caminhada, tudo aquilo que atrapalha no nosso processo de aprendizagem e, obviamente, isso se expande para a vida. Congo, 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 Congo. A parte técnica é o de menos, é o mais fácil. O grande aprendizado é um pouco essa alegria. Uma vez eu perguntei para o Reinhard, no meio da formação, qual é a essência da Taketina? Aí ele olhou para mim muito calmo, assim, e ele falou, joy, alegria. Eu acho que uma das coisas que eu mais aprendi com o Reinhard foi a simplesmente não ter tanto medo ou também não ter tanto esforço em viver a minha vida. Quero levar para a prática isso do dia a dia, né? De lembrar desses intervalos, desse nosso espaço interno que é tão acolhedor, assim, e que a gente não está sozinho, que é incrível. Assim como eu, o outro também está nessa mesma jornada e temos essa pulsação juntas, assim. Foi incrível, muito feliz. Estou indo muito alegre daqui.